So welcome back, and this afternoon we're going to do two things. First thing we're going to do is collect data. And the data are about short-term memory. And we're going to collect data from the whole class to understand the limits of short-term memory. So it'll take maybe half an hour. And then we'll go upstairs and we'll talk more about the brain structures that you were looking at yesterday and discuss the case of Phineas Gage. So first about memory. We'll talk more about memory later on, but there are two forms of memory you heard about on the first day. So short-term memories are formed in the hippocampus. You already know this. And then they're transferred to other parts of the brain for long-term storage. And short-term memories are held in the hippocampus for only a short time. And depending on the kind of memory, many forms of long-term memory require several exposures or learning. And so some neuroscientists have concluded that there are really limits on how much can be held in short-term memory. And some studies suggest that 5 to 9 different items can be remembered simultaneously. And so and one psychologist has suggested what he calls the magic number 7, which is that people on average can hold 7 items in memory. So we're going to give you the short-term memory test that is used in some of these studies. Okay, so what we're going to do is present a set of pictures to you. So you want to look at that set of pictures and see how many you can remember. And then we're going to ask you to count backward from 50, skipping every other number. So 50, 48, 46, 44, 42 will tell you when to quit. ina tibi kaps kadestik gures labi bena ane yadang da ane chadang siyo chadang sangma lab ane yadang sangma yugu en male gu yores cheda da an samsha la ding ek lagins kadu samsha wi medi
And so we'll say stop, and then you will immediately write down as many of the pictures as you can remember. 제가 당한주 당문인 빠드 뜬거다. 빠드 안에 참 샤사웨 젤라 안케나 슈갈 마 카티 고레스 라빈베나 단다 잘라 카두 빠드 나로 덴조 상마 안에 마 티고레스. Okay, so the experiment has 3 parts. 딱지들라 안에 림바 숨 요르다스. We'll show you the pictures 당문인 빠드 뜬거레스. for a short time, 주주 틴두시는 거라. and then you will count backwards. 제가 디젤라 안에 계란 안에 장강업주네 지지 마 지식자치 안에 차장 삼아 쓰고레스. We tell you stop, and you will write down what you remember. About the pictures. 제가 다 장가데 장업주 10개 10 शेड्यूलन 지로와 디제 사회를 간주 참샤 라이레스. 참샤 사회jel라 계란 슈갈마 같이 오레스 라비나 딩원을 때샤교 빠디그 나로라 잘라 커커도 딘주 티야다스마. 뭐죠? So as everybody, no sleeping. 다 드레니 쿠야 라이마다스 kinzo. Pay attention. Today in das tonanchish good is you. This you. This sec. Oh, Went that's to us. sleep again. Okay. Ah man, this is just so. This what tuzuka is yo. Are you ready? Today. Go. Yep. Stop. Okay. Stop. Now count backwards. 당업주는 마 장가지시. 업주. 이사두, 이사치, 이사니, 적게, Write your answers. Done? Write your answers. On that paper we gave you. 어, 다 가르치란 단지 슈우 치테서 gel라서. 제가 네. 슈우 데테서 슈우 데는 막 동바 테서 데서 간라 단지 파르디가 나로게 잘란서 마 토티시. 아, 소소소 티에르미 밀라 말다 왜. No, it's just at the back of all of these. Have you squeezed your brains? 레버든스 빠티스타 군주숨. All done? 사셀스. 아. Done. 올라 스타트다 마데나 사. So add up the number of answers you have. 다 소소기 안에 가리 템바디 장가 가지도 장가도 빠지 놈다스. We'll show the Yeah, correct. so we're going to show, hang on. Hang on. We're going to show again and just add up how many correct answers they got. 제가 다 단다 키랑 또 같이 밀 마도바 안에 빠르문에 뜬게 있어. 빠디 나올로 예외 그 나올로는 키랑 티샤와 든조 누나 티샤와 든조 찍고 안에 딕디 주저로 딕디 주도 장가지네 장가도 솔로 티아슬로스. Okay? Yep. Before it's I think. Okay? Yes? Okay. This 야, 다 소소 디교 나노네 든조 디교 카르카레도 디 디교가 장가디 야테. 1. 찍미시 딕미도 라니 예. Okay. 2. 니미시 딕미도 라니. 3. 숨. 시. 아. 아. 숨미시 딕미데. 디교 장가질라서. nga 디교 예. nga 미시 딕미도 라니. 투 미시 딕미도 라니. 야, 뒤에서 라고냐? 3, 7. So see how we are collecting data now, okay? 제가 다디 장도 두릅 치단세야 디딩고 열다. 듄치고 미숨도. There are multiple ways to collect data. We are collecting data in a table format. 제가 다 장도 두릅세야 디고 레만다 망고 열이 두단 안에 다 겔랑코랑 탄다 안에 두스 리우메 스위치 안에 장도 두릅 치기 두았어. So 7 correct answers, 듄 디고 딘데 3 people. 미숨 두스 미숨. 야, 다 게 딕도 있는데서 가서 라고 그냥 게 있는데서. 2.
Yen digyo da digyo ye yo 3. 3. Yeah, gun digdu la nya gun digyo. Gun digdu la ba nya ya ko chin chang da. 1. Okay. 9. Chu digyo la ba nya. Chu chik ni sum. Chu chik digdu la nya la ba nya. 4. 4. Chu ni digdu la nya la ba nya. Chu ni 1. Choksum. Choksum. Chupshi. 14. 14, yeah. Chonga digdu la nya la ba nya. Chonga. Chuduk. Chukdi. Chopgi yore. Chopgi. Churgu. Anyone not put up their hand yet? Tanda bata lawa manya nya la se da. Lama sa. Sama lawa jang sa embe. 8. Kare? Oh, chupdi. So that means he says 16 instead of 17. Oh. So 216. Okay. So has anyone not put up their hands? We've got data for everyone now? Mi sama je da lawa jang sa bas. Yes. Okay. Can you please pass that, write your name on the paper? And did they write the number correct? And the number correct. Cheza ane su ki ming thi shudi gangla shudi gangla ming thi ane dhana shi di ko de la ane digyo ke thanga jero so where you want to write the correct number just after the name or at the end Down, it doesn't matter. This is not for a grade, okay? We are going to do this again. We're going to follow this up in 2 days. cheza di tanda ming da zo khajin thi ju la nimani je la di kal go ne tak che da di ma shu ra che dures cheza su tanda digyo ke thanga jero di shu wo del thi da tanda chala zo ming thi sa jo di go de ga ra la ane khajen dig du di thanga de thi che ane ta gyap shu shus olas yep then you want to collect the papers yeah shouldn't some yash do da. Okay, great. You have, as I said, a good example of collecting data. And one thing that we are going to do is record this now, and then we're going to erase it so the next class doesn't see it. cheza da thangdo durup chedan ki ene penjun tende das cheza da di thanda koran dus ma phamne chigre de cha sa ve jela ngzo subgi zinda juma de le du sambal ngzo kharche me di samwa shegin das. So why would we do that? What might be the problem if we didn't erase the data? cheza dima ane khunzu le du sambal ma sub imbe imbe na ane kyon khari yon sigres khande do it may affect the results, maybe like if they know that if we are taking the data, collecting the data, then they may think differently. Yeah, they may see these data and think that their response should look like this. cheza khunzu din thona khunzu dinesh le do nga dinesh male wa china pesa ir samji ya male na les tong do chigro. So we want an independent test. This is called an independent. cheza da dine khu shugje me wa soya che di ma songza di tak che din zo independent le sambala tanda zinang ama da zinda chimani ke par ke tak che di independent le sambal phenju rawang gures tedo me gures. All right, great. So we'll talk more about this on Thursday. cheza da di muntu nga zo sa pu ningang la dus che che ane muntu ni tak che chigis. But the rest of our time today, we'll be talking about case studies. cheza da tuzul hangma di nga zo case studies samba de ane chiga nyamship ke ane nezu de pe sha che chigis. And remember, Dr. Dias has been telling you, and you've been also telling him, that one way to learn about functions of different parts of the brain is by studying what happens when there's damage to the brain. cheza da gen des corona re thigana shi ane khiran chu ke thanji phazo ke je shidu sambala ane lebe ko la ane lobjun chidan chi ngazo kharcha de gyores la du sambala ane lebe nek nanglo na kyen shorbek ne den de te che ane dik to ne ane lebe ne zu shen yak tabchi chi di lebe ko jondan chi gros.
And so we already talked about HM this morning. 제가 다 단아슈기 간주 HMC 미디 콜 계제 시타임 바스 HM 간드레스. So he's probably the most famous person in neuroscience. 제가 다 완전 세력 나로나 미니라 치슈 킨 코르다스. Nice man. And now that he is dead, with his permission, his real name has been released. 제가 녜마에나 고 네베 민도 아니 마 녜슈 메와 콘소 제가 HM 지부 라데로 타고나 존사레스 존사에 맞지 시사에 질나 미스위 메디 케란소 마시나 디그레스라는 쪽제 요 손자 코란케 민고네 디 아니 탄다 헨리 몰레슨 라데레스. So thank you, Mr. Mollison. 몰레슨 라 투제 시스타 큐 사신 부인스. Yeah. And you may remember that we talked about surgery that was done to his brain. Here you're seeing an MRI of his brain that shows what happened to the brain. 그래서 다 단나슈기 코란기 레베 콜 제당 안주 계제 셰르 와스네 카르메오 이메 그래서 다 코란기 레베 디 아니 탄다 파르갸샤교 디나 테두 삼발 딘데시 튕고 요레스. So these are the areas that were cut out to prevent the epilepsy. 그래서 다 코란 아니 두스 제저 게 나자 디 리드야 데 메와 소야 게 체둘라 아니 레베 키네 든조 꼬샤 요레스 탄다. So what lobes are these areas in? 그래서 다디 아니 네 든조 요세 게 레베 담마데 카리레스. Temporal lobes, right. 난다 브다 난다 가시 도와줄 조주두다. 네. 난다 블라두 잠발라 데 암조 잡로 요선 암조라 나 라이로 나 르다 다제 로와다야. 오디 잡로 요선 녜마 임벤나 무르군 렌답세 데 규르 카시 나올다 데 루고 디밍로. Okay. So what structure, we've talked about this several times now, but what structure involved in memory resides in this area of the temporal lobes? 그래서 난다 그 나올로 요베케 네 템바다 데오 요데 카레스 타나슈기 몽고 라임버스. Hippocampus. Hippocampus, very good. Okay. So now you can see then exactly, in terms of neuroanatomy, why his memory had failed him, because he had no short-term memory. 그래서 다 코로나 안에 템바기 강이 요아데 요고야 겸세 차두 요르슬라미베나 네디 메와 차드 도스. 그래서 콜라 안에 유통기 템바세야 요 마레스. So we're going to spend the rest of the afternoon with a different case study, similarly famous of Phineas Gage. 그래서 다 코로나 신야 게다 친구 요기 미션바지 콜 장빈베나 안에 Phineas Gage 세야 코로나 레스미디. And at the back of your lecture handout, you'll have the activity that involves Phineas Gage. 그래서 안에 Phineas Gage 다 대화 요기 안에 지나서 질레지 요레스 레가지 요레스. So you can read about it in more detail when we go upstairs, but very briefly what happened was that Mr. Gage was a very responsible, important person working to manage the construction of a rail line. 그래서 다 지나서 제일 갈래갈래 로그레스나 단다 안에 로모스. 그래서 고랑골 가르치는 코 가르슬라빈브나 릴리 람가 순이 레스. sorry. 릴리 람가 순이 임바자마세 안에 베데미 르르 냠중 안에 겐키니 시우 차디 요레스. And one day he was checking on the tamping, packing in of dynamite to blow an area for the railway, and it exploded and drove the tamp, the iron rod, through his brain. 그래서 다 니마지고 가르쳐야 될 슬라미브나 도도리알라도 제화갸오로 제화갸라 안에 도 코바투 디그 나로라 안에 데 젤루로 젤루 데디 슈크침보 요야치도 가르쳐오래 종갸오로 종갸라 자지 짜난 딜리스 페주치요라고 안에 종갸디도 잠발라 아니 종갸디도 잠발 메사로드네 바링게로 안에 토르치 코랑 신데 짜난디 아니 단다 디 담박 아니 루고 고디네야 친체 아니 간마 튼치 두심버레스. And of course the miraculous thing is that he didn't die. 다 얌셈바지라 진진코 시에 말레스. But it was a pointed rod, and so the rod then drove its way through the brain and exited the brain.
제가 아니 디 장난디 아니 제가 제노 제니도 노 이거 저래 대가나시 그거 아니 되네야 친제 아니 강이야 돼 아니 베드 칠로를 침버레스 장난디. So after the accident, he actually was able to walk and talk immediately. 제가 안에 코로나 답변디 중국의 제라 안에 코로나 로투요레 깨제시 투요레스. He did lose the vision of one eye. He lost one eye. 제가 담이 요만데 톨라침버레스 메오차레스. And so at first people thought, wow, this is very strange because they had begun, this is in the 19th century. So before neuroscience was very advanced and we didn't understand much about the brain and its functions. So early neuroscientists had been arguing and compiling evidence that the brain played important roles in not just memory and decision making, but also in emotions and behavior regulation. But here was an example of someone who had apparently terrible damage to the brain, and yet he seemed to be fine. 제가 이나야 다 단단 내단들 가르침을 슬라빈베나 레벨라 안에 균 침부 시우지 치딩이 미치인베나 콜 도스테드 잠반 칠로네 균메교 로조레스. So lots of discussion, public discussion, and then after a while, however, Mr. Gage began to show personality change. 제가 다 디갑슬라 콜 가르치레 칸데스 중국요레 세게 롤링 망고 중국요레스 이베나다 칼레 안에 코란 그 낭로라 안에 코란 그 안에 시주디 안에 칼레 요루요와치 통요레스 미는지. Whereas before he was very responsible, he made decisions very well, he was a good manager. He became erratic, irascible, impulsive, and he actually had to be fired from his job. 제가 교화 가르침 버스라바 임베나 녜마 임베나 아니 코딘데 에네 레시 레가 지라바 네지 그 도담바 차디교레 미냠 춘중 쿠심보 대가나시 아니 레가든 조 차시고 토니 아니 당지 제톰니 조레스타 데라 아니 디고 도조 아니 베데 콘도사 조조 요딩이 대가나시 아니 레가든 조라 아니 지가 야고치나 당지 제 마툼니 데데 차디요레스 디 차와자 마세 아니 그게다 레가든 조제 마투비 균치제 타만코 레가니 피오레스. So the early neuroscientists and psychiatrists said, aha, so there really is an effect of damage to the brain, and it appears to be related to some personality and decision-making factors. 제가 다 디갑스란 세르바든 주 언제 세르바든 주 그레스 타코 레베 균 친데레 레베 균 치사 디기 아니 슈겐데 카르두슬라빈베나 아니 코란치 타조 제야다 데와요베케 아니 레베 첼레 망고치라 시교다 근데 대화요 네백 칠레 망고치라 아니 그 쇼르두 대화 두슬라제 아니 타주치 따디케제 셰요레스. So we're going to go upstairs in a moment, and you'll be looking at the brain tutor to also then use your handout that shows you some details about damage to the brain to try to understand why Mr. Gage didn't die and why he was able to function as he did, and why maybe he had decision-making problems. 제가 다 단단 야 토갈 루기 토가는 루지 가서 안에 레버다 년제죠. 년제디 배주체 대하는 시키란수 단다 이제디 배주체제 안에 그 레베 나로라 답균디 중급스라 답균 중사 레버 토라도사 레버니에 가래도 되지 야고시 테스 되네 대하는 시 코미디 안에 딘디 균쇼디 빈빈 레버 코 마시브체체 안에 손부 대고야 금세 가리나 대하는 시 안에 거기 제라 균디 쇼르베 금세 때네 안에 시주 조르디에 릭 망부스 통으로 조르디에 릭디 안에 통고야 금세 가지니 이나서 대죽톨 안에 삼단쇼스. So if you turn back to the Phineas Gage activity, 단다 Phineas Gage ki ane lagda chigo di shu matevi minas gabla. this very famous case has been analyzed many, many times because of, again, what Dr. Dias was saying about the importance of case studies for understanding and brain
damage to understand function. 지자다 디 아니 페 게라친 부시 우차디 요레스 아니 거기 루규디 아니 원제 세렉 나로라 아니 탱마 망부 짜르네 아니 타 저십치지 아니 고네 테 요레스 가지다고 해 좀생 카레스 라빈베나 아니 지가 레베 네큐 쇼사직 니 용두 삼발라 아니 그 쇼르베 좀생 때네 칠레 냠바 카르도 델 때체 아니 레베 네 디기 칠레 디레샤세 고두에 저로와 지자 디레 체투부 요 손자 데 탱마 망부 짠도 양도 치는 냠시 치요레스. So the first set of brain images is showing you an analysis done in 1994. 지자다 디나는 계란서 파르 망고스트는다 세우시라다 통무미둘라 스파르 당보도 카레슬라빈베나 직동 굽제 굽주 컵시 클로라 아니타 냠십 지샤규 찍다 데와 요베 파르딘데레스. And what these scientists did was use the skull of Mr. Gage to reconstruct the damage that would have been done to his brain. 제자다 군주 가르치브레슬라미나 다지 징예드주기 거기 안에 고류들 하디요로다고 통사는 고류디 배수키체 안에 고류디 안에 루월 견쇼사데 줄테체 안에 냐마 마소사도 우유니 주 가와소에서레 안에 레바 고견치에서레 다다시 다약 체둘라 안에 군주 고니 안에 루고디 배주치는 때요레스. Because this case was so famous, after Mr. Gage died, sometime after, another scientist had asked the family whether they could have his skeleton, and that is how we had his brain, his head. brain case. Yeah. 자, 코나 아니 미케다 친구시부 차와 손자 제라 아니 고 총사치 아니 사베 단계로와 군주는 몰라. 제가 아니 생각봐 된게 그 군주 낭밀 초신 쉬지 고 코란 루고데 양모 주다스 아니 고등가 저 고둘라체 낭미 그 초신 원에 아니 코란 고 루고데 단단야 되요레스. And so from this first analysis, the neuroscientists concluded that the rod had, this is from their analysis, had gone through the midline, the mid area of the frontal cortex. 그래서 다 군주 디가스 nhập 지지 아니 카르니 요레슬라빈베나 코란 스니엔도 나로라 아니 짜드야 되는지 아니 레버톨라 도사디 둔답기 아니 니 투사기 기마지어와 데네야 되샤슬라지 제가 데네들 견쇼두슬라요 레스콘주. And they drew their conclusions based on that. 제가 다 데네기 아니 줌젠들 때체 아니 코란주 죽돔 카리메디 티요레스. So I'm not going to describe what you'll do when you go up to the lab. You can read through the analysis more closely. 제가 다 데네기 아니 단다 레가다 든주 간 레가 치야 든주 델 아니 신데시 야디메 카르치오 요메디 간리아 하고 레스 간 치야 든주. But in 2004, another set of neuroscientists took advantage of some new advances in imaging technology to do a reanalysis. 제가 내가 제일 투리 든주 야르게 드 금센 때는 니돈 쉘로라 안 세는 받데 짜도 아니 거기 단단 고르들 다지 치요 레스타 파게 탑라 망고 야르게 치요 로스. And I forgot to say, actually, as you can see, Mr. Gage was very proud of having survived this accident, and he kept this, the iron rod with him, and so the scientists could use the iron rod and the brain case for analysis. 제가 다 코나데 파르게도 파르게오는 시 코란 고네 튕교디 짜도 코란 그냐디 요레스 가진란다 디 짜디 데네침비나 탄도시메 오선자 코란 코라 딜다 포시우 요레스 냐디 요레스 제가 다 단다익 차라 아니 세닉 받는 족 딱지 지두 삼발라 코란 고 그루고 요 사마임바 짜디 요르다스. And from their analysis, they concluded that actually the rod had not gone through the center of the frontal cortex, but rather on just one side. 제가 군주 그 냠심 나는 카르니에 요레슬라빈베나 아니 단다 짜드에디 아니 둔답 닝기 기만에 로민두스 아니 둔답게 쇼 체가 되는 친샤스 라요레스. So this is your opportunity to study the brain and find some of the structures that we talked about this morning, limbic structures and so forth, but then also to do your own analyses of how damage to the brain may affect function. 그래서 다 단단한 저 강체 제레디 토는 단나쇼게 네셰데 베셔셔나다 심뇽 쿠말라소로 드조다 데오요베 킬레베 차시 드조다 네드조 코와코와도디 타야 아니 대하는 시 제당 토네 에네 지가 레베 네다 네디 견셔르비베나 아니
chile khar nyam do sa res ya zo ta che do an ta na zo chile ta la ga chi gins. Before we go up, though, just as a hint, let's think about the difference in those two analyses. There's a key point of difference. Che da ya man do we nge la an ta do nga zo de la ne da man do ni to la sam dang mi na. The first set of analyses said that both frontal lobes had been damaged. Ne da ni na lo ne da thang bo si ge ne nyam shi thang bo che go sa gup ju khop shi nyam shi nang lo la ane thanda dundab ge nang lo ne dundab sho yin ni yor sho ni yin ga ki man chin sha yin ga chola chin sha la yor was. The other analysis, the later analysis, said only one frontal lobe had been damaged. Che da ni do shi je la ane nyam shi chi du sam bal khon ju ge ane dundab sho yin ga thola do men do sho chi ran ji thola chin sha la yor was. Why would that difference be so important? Che da dinde ge chewa ni thong so chewa shi do chewa di yo di ane ta me ge jugdum che la ge shin bo shi u ji cha ge yor sti ga jin res. So from that we can talk about his behavior. Okay, in what way? Khandedo shi ju khande shi or khan shi ju jugdum ge ka sla ane dunda chi yo da ni yo chewa khar yores. Dunda ninga thola do da chi thola do la khar chewa yores. The dunda ni chi tangbo de dunda ni gi kata shugen megen po ateni ta ku gi shi jo do la ra chi niwa de nyamshi ji de dunda chi la ra ge dunda chi de ni shu ke ba ra ge mar chewa yor la sa khande se yor la ke ba ni de la me da ge ke ba la me da di ke ba shu su re la ge dunda de jo gi chi tho do me de gi del ta chi ne ra ge dunda simba de ta ne ba che de la ga che chi bu chi ge ra de res ta dunda bra ge. Since only one frontal part is damaged, and looking at the one that is still intact, then we can infer the function of the one that is got damaged. What else? 아니 주더 체바 가는 로스라 콜레바 쇼니누라 다추지 닌자를 지연쇼서서는 콜 무슨 변화서 다 말하나 자수지 시에쇼는 도스라 가서 쇼지면 시에쇼면은 니쇼르데 메나 니쇼 추쇼 말하도 요데라 가래나 그 단달라 니오 주도들 하지 용군도스라 그 쇼 가야면은 마다 가야쇼를 쏘는 마서 자수지 메나 샤가지 요데라 어디 체바데 조사레스. So it should be very important because if you damage both of frontal parts, then you are damaging entire system. And if only one part is damaged, then there's still another part that does similar functions intact, and the results should be less severe. So exactly, if both sides are playing the same role, then if the damage is in the middle, this should be devastating. 그래서 다 군인이 쇼인이 내가 찍지 니가 돌아도되나 내가 되고라 매워 진이 매워 차루라 써니. But if the damage is only on one side and you don't see a big functional effect, that suggests that they're doing the same thing. 그래서 다 쇼찍 돌아 침바지 이나야 안에 코 시줄 때도 잠바 시우시운 줘요 말해서 나서 딜라 잠발라 안에 파조디 갈라 간삼 교현슈디 자원도 제루요 그래서 안에 대시 야투요 와스. Right, so that's something to remember, that we have two sides to our brain. 그래서 계지주 갈라나 안줄 레벨라 쇼인이 와스. Right, great. 땡기도엘스. Questions for now? 단답도 시에와 된줄 되어요 와스. 단디 따지시던들라 그래서 찌기 니가 요래 틀어도셔 찌기 찌 틀어도셔 제바셔단 계절더라 시주 교스는 미시자로시단 미시자는 다르골 따지신 기시고라 시주 교에면 디가는 타슈 와 시중에만 가리면 시중 교르스요 말다 시중에만 가른 교르와 딩에만 교르되어와 그래서 다 시주 딩 교르되고 딘데시면 레버 거기ön 쇼르스 요서래라는 고 시산을 치러 시산 지도 잠발라 아니 그 갑리다 차디니 뚜니 지도 잠발라 찌 지도 잠발라 아와 딩인갈 케여서레슬라 찌글라도 잠발라 닌가 케여서 말 찌글 케여서래라와 아니 저와란 저스 네 마마 시주 교라 말만 야 저
다나쇼게 지당 아주 지세사와 통화 아니 컨트롤사야도 단달란도 오면하는 여러선 직시해서 얘네 코 단다 라바신데 던덤 떠오르는데 코 아니 간지네 컨트롤사고 차나스 지당 원이 지네 코 컨트롤이 직견 지반 지세했던 원이 지네 란도 오만된 데가야서 코 란도 오만을 견도 지고라. So in the morning when you talk about emotional states and especially anger, and you talk about the importance of hypothalamus and amygdala. So here the hypothalamus and the amygdala are not affected. The only part that is affected is the frontal lobe. Why he should be so erratic and angry, kind of. Well, that Not responsible. remember what Dr. Dias told you about how emotions work. 제가 다디 아니 겔라 겐 단다 디아스 코랑 다나슈키 칼라스 아니 셈조르세야 딜레가 치두 삼발라. So remember we talked about top-down control. Top down leje gangne ma tangji chias leje ke je so shoge. And so a lot of control of emotions in the brain come from the cortex. 제가 아니 제사 데 가리 메나 제와데 남교데 도 민도세야 디 tangji 칭에 수 지기를 랍소 레슝기 지기를 달라서 슝버기. And so now because that top-down control no longer exists, these behaviors manifest. 제가 다 제사 디 제리기요로 제사 디 탄다 레부 옹마다 감지 레슈 된조로 제리기요다 다 제와디 tangji 칭에 요 말에서 다큐 탄다 뚠 고야 데레샤 탄다 뚠 고야 레미도 tangji 칭에 메오 손자 아니 제와다 아니 뚠샤기 요르스마. And this also emphasizes that brain regions are connected to each other and should not be viewed in isolation. 대한시 네 카딩고 요르슬레 잠발라 아니 간조 레베 차시 된조 파조 찍는 델 디오마도 수수랑가와 체치 아니 네디기 메와 디 딩고 요르바스. Here's and just to remind them that on page 16 they have the prefrontal. And so this is going to be relevant, right? That's part of the top down. 계산 계란주 그 단다 쇼란 주루바스도 주루바디 강라 아니 레바 기 파르게도 원이야 다 대교 찍다 아니 쇼 체샤단 샤교 체샤디 나로 둔답라이스도 체자다 둔답라 도와 요레스 체자 단다 코준쇼사디 아니 둔답 쇼디도 체자 아니 네 khoyeme 체자 텐소자 밀스 가산도 셰사로스. Two more quick questions, I guess. He had a hand up. 디와유나 디와니 가서 잔도성이 릴랑가 성이지도 Phineas Gage. Phineas Gage 생이디 아니 거기 잔돈딘디 렌더기 다 끼이나리 단 끼니레랑이지 단데네 가서 순레랑이지 닌도 간다 디네마 수운도 잠발디 인 잠망부지 페지 제유지를 상고도스 잠망부지 당아주 깨지시도 잠발라 단다 초다마다 아니 단다 감제 말아도 참아디 코조조 샤지 코노코노기 알렘바다 마땅 자치기 유나야 이나티 자와디 단제니 아니 레자기 아니 나로 레가 참아 판제디 요르라죠 다코디 짜디 집에이나 아니 코탑 코주체야다 참아디 너무등 잔로라 아니 디코 베드 코는 탄다 맹인도 리만드제 다동 코 라니 케지시기도 컨트롤사야도 세디 컨디션 차버스. When he had this accident, it seems that not only damaging the frontal part of the brain, it should damage many blood vessels and other parts in the head. And also that means like you may be like damaging blood vessels that is supplying blood to different parts of the brain. But here it seems that we are not focusing about what part of other brains could be affected. And also when we talk about brain parts working together, so if they are connected to all together and one part is damaged and that part is connected to every other part in the head, why only certain type of behaviors are affected and others are not? Because other brain parts are also connected to the damaged one. These are all good questions. What I'll say is, and that's actually shown in the second set of analyses, this was part of the question that people had. He was very lucky. 제가 안에 미망고직 라기 요래서 대화 된조 상마 안에 대화 된데 릭 된조 리기 요선자 안에 냠식 팀마 망고 치오케 레슬라서 제가 안에 다 팀마 치 망고 치 요래 지네 안에 고 데우들 안에 고 메디
lungda shiuj juk de gyo imba chik ane imba nye yores So this D picture kiran so par mangu do dik nanglo ne og nanglo ne ane thangbo de d la ne thido is mapping the major blood vessels di khating go yores na ane go nanglo gyo ke ane thaksa ne zo ting yores and also fluid structures, and it missed them. Tega nan shi ngazung go da supu na ro den shirgu ki ane lamga mangbo yorwa cheza del devin bana ko ki cha di ane thaksa che da shirgu do se lamga che ke maris. Yeah. But you're right also that the brain function is comprised of many interacting parts. Tega nan shi ane jumzen yo de jitan kina law nan shi ane go na lo lebe lebe chashi de zo phazo chama ane chig thu che de yorwas le nyamle chig yorwas. But here we come to an important biological principle. cheza da de nga zo de ta king ki ane ko zaden ro ke chimbu chi khar chagi yorwas la na. Have they mentioned it in biology? It's redundancy. ane king nang lo chi khares la me na redundancy la sambal la chandu yang du se ki ane khoji yores chi na kyun she yores ti Redundancy. ko nyu yores de redundancy la de. Right. So the brain is extremely important, and also damage can happen. Lebas ya de ke chimbu shi wo chimba da lebas ya de kyun shura imba di ngoy ni cha de yorwas. Putting it very simply, the network functions of the brain allow it to be fairly resilient to damage. That said, if the damage is extensive enough, or if the function is localized enough, then we see damage. cheza da dinde ke ko gywa do tup gu yowa kyun shurung chi imba sonza kyun shurye di ne dang de mangu yowe gyumsen te ne ane leba korang ki ta tu si gunere lega chena den zo kala khanjam su ki ane todik che thobya cha du yores ta ne chira bachi ki chile nyam re sidu sambala ane ne chira deda ya mena ne chira da dewe ki ane tsala mangu chigla ane ta kyun 세싱 에젠지를 계획 쪼르소나 균쇼르소나 아니 신에 아니 다 균게 다든지 통야 아니 자기요레스. Okay, actually we should hurry up and get upstairs so that you can start working on your exercise. And for that, I want to point out that the first thing we want you to do is to look for the limbic structures. 제가 당아서 계제만 시오시면서 야두인스 야두치 당봉에는 계란수 그 단다 냠제 디지털 가서 갔다 인슬라빈이나 안에 단다 심졸 말라 단지 림빅도 코르주 말라란 티도 코르주 티도 삼 제가 안에 델타로치스. So you did the orientation yesterday. 제가 다 쇼란 당분단 레버 뚝단데 티도 퇴샤 슝샤 안에 다 기샤세 되네 망고 도스 뚝단데 조 파트 요레스. So that's done, but 치사레스. we want you to look for the important limbic structures. 제가 다 쇼란 이와디 나노타다 망고스 티도 계란수 그디 안에 당골 말라 안에 심졸 말라 세 찍바체 제가 디나로 차시 망고치 민도 된조 khoa 두 안에 탄다 님제 디나 따오 요스. So hippocampus, thalamus, hypothalamus, cingulate gyrus. 소다마체 안에 디가난시 안에 칭다세 규세 디체 안에 레부다 레부 오마 안에 감직레쇼 된 상마 세부 요스. And just to help you a little bit, because it's not that easy to find these structures, although we'll talk about it when we get in there, but the hypothalamus is right in the middle of the brain. That's what Dr. Dias was telling you about, and there you see, this is the thalamus. It's the thalamus. 레부 오마 세스도 레부 오마 세데 제단 통야 갖고 요레스 레베 나나나 요레스 마우스도 다 디간 고도도스도 디 안에 레부 세디체 다 레부 골 디 레부 오마 세디는 사마탄다 마우도 된데스도 디 레베 나나나 요레스 코코 나로라. And then actually this is the pituitary that is part of the HPA axis. 다 디 안에 탄다 디 피주민부 세드레스 디 도도 춘주스도 앞에 다 결파도사 피주 민부란 민부 셔들로니 되시오. 민부 카레나 메라나 카고야 카리에 카레.
subu nalo simjen da dinzu nalo la keme da dinde siyo cheza di me mangbo yor di sha do do khanda ma da wangbu ji ming da tinjen so cheza biju mimbu la di mimbu subu nal khan yor biju mimbu la de ane lebe gol yu dinde sha do chira ba ji ming ko ge lengen kharis la bi mana ane honmun le zel yor da ko ze mar da. Okay, so let's go. Yes? Let's go upstairs. Ta anzu khal duris la be mana na loya mar da ta ji khan ol res. Kasangaji da ane leba gaji da ya ranjang oyar da. So everyone go into brain tutor. So what we're going to do is look for those structures of the limbic system. So this is on the page after. Cheza da kiran zu page da da de shora niyo nang user. Di tosh do. Cheza dinzu sangma khar la bin bena ane thangor mala sigin re simzor mala chashi ro. Chashi dinzu sangma che shos. De ming dinzu da ming zu cher da. Ta sa de penal da ro. Tangmong yan kamzi le shu lan ti do. Oh yeah. And we're going to start with an easy one. Tangmong yan lela ni go zu indas lela ni. So what you're going to do is go into volume view. The Cheza tangmong second yan one ane from the volume left. view la jo khasang ma ta sa de chesha da shungsha thama ta sa ji. Very good. And then you're going to click on areas list. Cheza da dine ane dig o diga ran la area list slash do ane lebe ki ne ki ane khar khar tho yeme di dela nem das leba khar khar do area list ta sembe. And then you go to fMRI. Cheza da di jela ane khar chi isla na ane fMRI lai de ta das. Yep, very good. Okay. All right. And then you'll click on gyri. Gyri. Okay. So there's lobes and then gyri. Jairai la na khala or la na lebe ki ane gang da shong yu gyo nanglo ne gang da zu la yor da se da shong la ki lebe ki se zu. Yeah. Yep. Okay. So you see long list on the left side, yes? But the first one is one you're looking for. What is the first one? Gyri. Cheza da kiran zu ki damga thangbu khare dos. Yeah. So this is one you're looking for, right? Cheza da pesha shena Cingulate Gyrus la the name da Cingulate. So click on Cingulate Gyrus. Cingulate la na thaji Ling shun la de ro. Cheza da di ane kho du ngombo yusa de rest gi ro. So if we're doing a sagittal section and we're looking for the Cingulate Gyrus, where is the Cingulate Gyrus? If I go this way, where is it? Point to the place on your head. Where is it? Here, here. Where is it? Middle. Middle. So it's right on either side of the middle of your brain. Okay? So now you're right in the middle, right? So we know that the thalamus is on either side of the middle of the brain, right? If you look below the blue, you see a thick white structure. Da azu de lebu la ta re la swa azu ra lebu la mi ma da khon la hare segi kongshu la sto anda Cingulate Gyrus lagi do on de gi wall anda khare kau dos thong do. Right? And so that thick white structure, below it is going to be the thalamus. Da ro anda de kau ji do kau gi wall khare to dos do da to do de khare lebu res ore to do. So what is the thick white structure? Ani kada de kau da himala kau de gi min khare The thick white structure is connecting the two sides of the brain. You can see it. It goes on the two sides of the brain. Ngombo gol da ngombo gol ige kau de sior da kau go gosh da ondi khare. Corpus Callosum. Yes. Sashi lagi da sashi de ra
그다음 알아서 레바 하래 쇼 예와 대예마 요라 예와 예마니자 중이들다. Okay, so now you can see the corpus callosum if you look at the coronal section. You see the thick white band going across? That tells you that's the connector. right. Kesi de anda par di sum da ya. Par sum min alo ra. Ki de na mi te odo sa na kare. Anda sa shujin ka kare. Ki ma ra ya. Leba show yewa da yema ni ja ra. Tuga gen do chunju ka o jin thong res. Now the thalamus is going to be that area that is how do I describe it? That is on the midline, you see it bulging in. You see a sort of round structure beneath the corpus callosum. So it's back beneath the corpus callosum, like here. Tarwa. Lebu di ra na. Sa shujin gi wala yoda. Sa shujin gi wala kare. Yoda kare. Train de ge ru Yeah. Okay. You're getting it. Yeah. Okay. Did everyone find the thalamus? So what you do is you take like this. You click, so you push here. And you take there. There you go. Now, see? Here's the thalamus. Both sides. Yeah. These two. Yeah. Yeah. And yeah. You can see that these areas are very interior, right? Not the cortex, not the outside, inside. So these are very ancient parts of the brain. So the hippocampus is buried in the temporal lobe on the inner part, and what we're going to do, we're going to cheat a little bit because there actually is the Parahippocampal Gyrus. So this is going to approximate the location of the hippocampus, because parahippocampal means around the hippocampus. So it's a fold of the cortex around the hippocampus. So look for para. Parahippocampal Gyrus lady. That para ladu zambala nyendram sigiores. Hippocampus ladu soda meki any segu ki nyendram la sigdoa parahippocampus kodu. Oh, and that's perfect. See? Now you see the hippocampus. Look at that. So there's one more. That is one of my favorite brain parts, the insula. So I came. Insula lady. Yeah, Insula lady. Gaman matze vimbana thangbo niwa sumba shiwa ngot ko dumba gewas wadu. INSULA lady. Lingshun se drwa. Chisa dinem das. Yep. Manche rush. Oh, dinem. Yes. So of the structures, compared to hippocampus, is the insula a big area or a small area? Sodamanda durbimbina ane thanda lingshun se de chemborisha chunjurisha chijung chane. Big. Yeah, it's a really big area. Chisa ane chembu shu yores. So it shows you that there are a lot of important functions that are also going through the insula. Chisa tako chembu yores sidu zambala ane ko gyune ane lega mangus chigi yobe kita dingu yores. Okay. All right, everyone. So now one more area. Let's go to Broadman on the top. Where the sulcite. Chisa tanya thanda de sho yuni nalo ne lagwa yun cho gang lagwa ye cho gang nalo ne one ya zive ke ane niwa de Broadman's area lash do Broadman lash
BRODMAN do model name das And go to BA44. Yep. 제가 다 아니 되네 디 나로 카리오 와도 쇼 연ចូល튕거로 연 나로네 아니 10지 name das BA 10지 통제 let me just check. BA44 is also called Broca's area. 제가 다디 카레스 라빈 베나 네디 미밍라 브로커 키네 시그레스 브로커 미밍로 And Broca's area is very important because it is involved in the production of language. 제가 다 코네디 카르 케침부 요레스 라빈 베나 만저 칸나마 케제시야 게다 나로네 케침부 쇼차기 요레스 And the reason we know that it is important for that is a patient went to Dr. Broca a long time ago and could not speak. 제가 다 디네디 아니 게다 나로 케침부 임바 칸데사 고레스라나 냐마 아니 네버지 멤베 그담 침바레스 네버디 아니 케제제 셰두요 마레스 And when Dr. Broca examined the brain, he And- found that that brain region was affected. 암지 디 미밍라 아니 브로커 시기 요레스 아니 코란케 네버디라 딱제 시두 잠발라 네버디 나로라 탄다 옴분 통세기 네디 아니 톨라 친디기 요레스 전자 네디 미밍라 브로커 키네 라기 요레스 So was Phineas Gage's language production affected? 니마 Phineas Gage से कि नेबर दी अने केजे शेल क्यों योरवे को केजे शेल क्यों योरवे नो So what might we think, was his Broca's area affected or not? जिदा दा दी ना अने कोई लेबे नंगलो की ब्रोकर की ने से दी अने क्यों शोर दी यो ना स्मेनस नो Probably not. क्यों शोर मारवास्ता So that's how we infer what parts of the brain are involved in what behavior and how that goes wrong when there is an injury or something else. 제가 다 딘데 그 토네 अने लेबे की ने खरीदा अने गजु की ता शिजु को 토네 चले खरीदा देवा यो में ने दी क्यों शोर सोना अने शिजु खरील न्याम दु यो में से 딘데 गजु गोतु छे अने तागी योरेस So we were looking at limbic structures before. Were any of those structures injured in Mr. Gage? 제가 다 단단 아주 안에 심졸 그 말라세 됐다 임바스 아 네바 Phineas Gage 세 디크 나로라 심졸 말라 그 차시 그냥 로와 균셔와 된데 여르베스 단지 짜나 되네 야친레 스냐 디르다미 car 균셔 yes Yeah? Which one? and ne car 균셔 he was very calm before, but now he's anxious and angry. So that means some part of limbic system are affected. Yeah, but remember where the injury is. 단지랑 칼라손스 Look at the pictures in your handout. 키랑게 단다 라과를 교회 게 빠른 순날 때다 균쇼서데 거래두스 There you go. 눈다 남롤 안에 심존 말라기 차시 여르웨 가래래 아 가래 니 제존 말하다 니 제존 말라 Which lobe is this? This is the front. Yep. Yep. So thalamus here. So temporal lobe is behind. Temporal lobe, nothing, no problem. Right? Parietal, no problem. Right? Only here. What was he saying? So some of them they are saying that limbic system is not involved. Yep, that's right. So the limbic system is not involved. If you're looking at the anatomy, the injury is not there. What brain area is most injured here? 제가 다 심존 말아 차시 된소 키랑 고아위메 때위메나 아니 둔답 나로 유니 찌여 말다스 제가 다 견쇼스네 소드 가르도스 frontal lobe
Frontal lobe. And what did Dr. Dias tell you about top-down regulation of emotion? Dundab chuen short dos. Get Bryce Koran, Brian Koran get Hanashoke, and a thing nema, and a Tangzin Chitansia, D. Kola Kejashi into Zambala, and a Simzul thing nema, Tangzin Handisigdu. Thing nema, thing Tangzin Surdu. Cortex controls emotion. Right, but there's a specific area of the cortex that is Lesion responsible. level gansan di pakwa thama lesion ro. And di nanglon yewe lesion khwani yewe lesion. Oh, this. Di khwaye. So the cortex in the frontal lobe. Right. Shodan khazere do. Shodan chudu nanglol te. So what part is that? Just all that do. That answer ki ne di ming khar do. Frontal cortex. Yeah. So the middle of the orbitofrontal cortex. Just that de gina chuta. Doing in dhamma ki nanglo ni. Ani wo ge cha yusa da gases do. This Exerts a lot of top-down control. Dig kharchi res lami bana anin samzur gal ma tangzi sinye ne de chagiyos jeza di thana shoge khala so mingdab le shu ins lai ba kharen dundab nanglo ne mi gyable nge On a lot of the personality dimensions that we're talking about. jeza da besha shana ane jiga tanji midi ki shigyu dan jewe ke ane ta tangzi mangbo chik ane dene ma chigiyor das. So now what I want you to do is all of you are doctors. And your patient comes to you and your patient says they cannot move their hand. They can sense things on their hand, but they cannot move their hand. What part of the brain do you think is affected? Motor system, he's saying motor system. Motor system. Can you explain why the motor system? For any movement in the body, you have to get information from the motor system. So since it seems that since there's no information coming from the motor part, your hand is not moving. So now, since you are in the Broadman area, within the first top five, there is a motor cortex. Find that and you will know which part might be affected. Broadman ki ne se dig nanglo la thod ta diwa cheza ta thod thangbo niwa sumba shiwa dine mamangu shush do thangbo niwa sumba shiwa nga ga nanglo ne ane kinan ne chi khares la mi bena gugyu ki ne de yores cheza ta dinzu nanglo ne gugyu ne yosa kharin sare chedas It shows up in here. cheza di ane ne mi bena di re la ne gugyu ne re la ne khawatung gu res la mi bena lagwa ye ki chol phajo de ne di ki chele den sa thupji ngom bosh do di nanglo thong gu res and the Guguk ne race a chick that Tianashi and Koranking Guguk ne Kawa inside the counting Guruas. Pesha and the location Lantido, location Ladusambala ne Sigaro Koime, and what the function and connectivity Ladusambala and a dig Cheleda and a neck Shimbak and Devachagi Medenzo Dundua. Shiva? They are saying is fourth one. Good. Yeah. Everyone go to BA4. Chesa da kashik ni ta shas ane BA shiwa de shas BA shiwa de B shiwa de khare synonym da ju zamba khala ore gang ta de lagwa yu cholo ngombu thupchi dinal khu ne ju te ro chesa gang synonym lan thi do synonym lan khala or slamana tunji ming namdran se ta tunji ming namdran pe primary motor cortex lan zamba ane guju relation so Shumba zo cortex ni shumba legyo di ane khwa yores la zamba la ane thanda di all de thi do ane chile da de thi do. So now you know how a doctor would diagnose this neurological problem? Just that dinde to ne ane thanda member dinju ki ane wanze ki ane ke ngosmia ke thapsi kharchi gi sare ha ku dos
So now within that motor cortex that you're looking at, BA4, there is one part which moves your fingers, one part which moves your hand, one part which moves your leg. That dig nanglola ane du gobsha gasha yores kera ane zugu gugyu tani tangzin chesa lagwa ganzam gugyu tangzin chesa kangba gugyu tangzin chesa yodi yores. There is a map of the whole body's movement within that area. Chesa ta ne dig nanglo ngombu dig nanglo tevi bena gangan mata ya thungu do digan tevi na kera sugbu ki ane gugyu tang ko sing sugbu chashi changma ki ane sabra dinan thung res. And we know what that movement is because we have had patients who doctors have gone in and stimulated different parts. Tisa da dinde ki ane sabra de nganzo khades ko tu yore sedu sambala amji de zo kharchi gesla na tanda ngombu yuse ki ne shdo ne di gangla ne manda le kera ane khapzu che lo da tan che ane lega ku work de ne ane kera ki yala kharun gu do dita che ane sabra gu res. So when they stimulate this part, the hand moved. Pecha sena ne del zu de lagwa yu yores. So they know that that part is involved in hand movement. Ne di ane lagwa gu tanya da dewa yo ha gu yores. Then if they go next and they stimulate the leg movement. Di past la ane lo zu wim na kharchi na kangba yu yores. And so you know that the leg movement was mediated by that. Chesa ne di ki ane kangba gu da dewa yo ane ha gu yores. So now when your patient comes in and their fingers can't move or their hands can't move, you would hypothesize what? Chesa da kena ki ane neba de yalle che ane nge zu khunju tang thu mindu sidu sambala kera ke soba thangshu gora kharchi gre. They will look for the area in the motor cortex, which corresponds to the. Chesa de khasanda de gugyu chishun sangmek ne tai maro zu khona yosa tai ro zu khona da ane go thuk disa da chikpa insadi. And that's how we functionally know which part of the brain might be affected. Chesa da chile ko thone ane nganzo chika lebe ne khari ane nganzo ge lu gi ta chile khar da ane dewa yeme lu gi chile khari nyam imbe na lebe ne khol kyun shor de yosa res ya di soba che ya de chi gyores. Any questions? It's already 3. Ta tuzu sumba ni simsa shas tiwa US. So when you talk about the motor cortex, is it related with voluntary or involuntary or both of them? Voluntary movement. The digipures and the some kid good to go a kamba lagos to some kid go or the digipures, Rangudu Mares. And then where the information comes from for autonomic movements? For the autonomic movements, it's coming from those peripheral, the nerves that we talked about this morning. But for example, if in your sleep you suddenly kick in your sleep, you would expect what? So it could be autonomic movement. So that means it should be related with spinal or some peripheral nerve. So you normally would not kick, right? So that is not an autonomic function. And so, because it is not a normal function, it is something that you normally control. You would expect that something happened in your brain while you were sleeping that stimulated the part of the motor cortex to kick. Actually, I'll tell them something about. And we know this in part because there is a particular phase of sleep when we have our most vivid dreams.
제자다 디골 내주 간주 가르신거 요레 가진 신거 요레 슬라빈베나 베샤나 간주 니웨 값슬라 니키 아니 remba 망고 예와 쳐야 요레스 니 remba 찌 값슬라 간주 기 니람드조 세슈 땅에게 아니 니 remba 요레스. So when you dream about some very active thing like running away or being excited and doing something, this happens during REM sleep. 제자다 베샤샤나 아니 키랑 니람 세오 시오치에 디 나로로 주샬로 데야 소로다 키랑 기타베데 초로 김부 요베키 아니 레가 제데야데 세오 시오드네 당거 요나 디 니람 릭도 상망아조 칼라이레슬라빈베나 니 값슬라 니디 투주디 렘 키 투주 시그레스타 디 두밍지 요르타. And during REM sleep, the body is paralyzed. It is unable to move. 오늘 지나 뒤주들라 안에 키랑키 안에 강바이 강라든주 차도 요르슬라빈베나 무교 땅 못오야 다 샤워낭시 안에 네디그레스. So that is why most of the time, even if you're having very vivid dreams, you don't kick or walk around the house. 제가 안에 디임비 좀전 때네 안에 니람 가주 스테오 땅민베나 안에 미준데 페체와 안에 키랑 육샤 로도야다 닝낭로 강볼락보 상마 안에 유데야다 네 칭마레스. Right.